Lulub? Are you ready, little Lulub? Yes, I'm Ready. Alright, very good. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, little Lulub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, very good. Okay. Sobat Al-Khalai. Morning, little Lulub. Okay, how are you today? Luar biasa penuh cinta Allah Akbar. Very good. Okay, teacher want ask you. What day is today? Today is Tuesday. Tuesday. Alright, very good. Okay, hari ini teacher akan jawab team I admire Star Wars. Okay, cuba follow teacher. I admire Star Wars. Next. Okay, untuk minggu ini teacher akan jawab tentang moon and star. Follow teacher. Moon. Moon and star. Siapa tahu apa maksud moon and star? Siapa tahu? Star tu adalah bintang. Kalau moon? Bulan. Very good. Bulan dan bintang. Okey, kita nak tanya. Bulan dan bintang ada di mana? Atas mana? Atas lah. Okey, pada waktu bila kita boleh tengok bulan dan bintang? Ya, dekat angkasa. Very good, Dani Haris. Bulan dan bintang akan terjadi pada waktu very good, pada waktu kalau teacher sayang ke M O N moon. Very good. Okay, moon dalam bahasa Melayu tadi apa? Bulan. Very good. Okay, next. Gambar yang kedua ni gambar apa? Yeah, in English? Star. Okay, what's color of the star? Okay, how to spell star? How to spell star? Star. Okay, star. Okay, star dalam bahasa Melayu apa dia? Bintang. Okay, yang pertama Al-Khaliq. Al-Khaliq. Okay, Al-Khaliq bermaksud Allah Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta. Okay, siapa yang ciptakan bulan? Allah yang ciptakan bulan. Bumi. Very good. Okay, next Al-Malik. Al-Malik. Apa maksud Al-Malik? Allah Maha memiliki. Allah Maha memiliki. Okay, next Ar-Rahim. Okay. Ar-Rahim adalah bermaksud Allah Maha. Very good, Maya. Allah Maha Penyayang. Next, Ar-Rahman. Okay, apa maksud Ar-Rahman? Maha Pemurah. Allah Maha Pemurah. Very good. Bulan. Apa fungsi bulan? Okey, saya akan terangkan. Okey, fungsi bulan ialah memberi cahaya di waktu pada waktu malam. Mungkin senang tanya, bulan tu bentuk dia macam mana? Bulan segitiga ke? Bentuk dia bulan. Saya akan terangkan fungsi bulan ialah memberi
Okay. Bulan akan mengelilingi bumi. Yes. Sebab ada waktu pagi, waktu malam, waktu senja. Boleh berlakunya gerhana bulan. Bintang. Siapa tahu fungsi bintang apa? Rejam syaitan ni dalam surah Al-Mulk. Okay, boleh teacher? Surah Al-Mulk. Okay, bintang ni boleh menjadi berbola api dan boleh melimpahkan syaitan. Kenapa Allah nak limpahkan bola api? Okay, bintang ni kepada syaitan. Siapa tahu? Allah larang syaitan ni daripada turunnya bumi untuk memberi maklumat yang tak betul kepada bumi. Sebab itulah Allah memberikan berbola api tu kepada syaitan. Perhiasan di langit. Perhiasan di langit. Cantik tak awak tengok bintang tu? Okay, dalam surah Al-Hijr, sungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Okay, kita kena cakap subhanallah, cantiknya bintang. Okay, boleh teacher? Subhanallah. Cantiknya bintang. Alright. Saya adalah penunjuk jalan. Boleh teacher? Okay, dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am, dia berkata, dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikan petunjuk dalam kegelapan di darat ataupun di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kepada orang-orang yang mengetahui. Okey, sebagai contoh, bintang-bintang ni selalunya boleh guna kepada orang yang naik kapal. So orang yang naik kapal ni akan tengok bintang untuk menunjukkan arah. Okay, semua follow teacher. Phases of the moon. Phases of the moon. Nampak tak? Okay, cuba tengok yang ni. Okay, ini apa? Ini siapa tahu ni apa? What is this? Matahari. Okay, ni bumi. Okay, ni bulan. Very good. Bulan ni akan mengelilingi bumi. Alright, okay. Ini adalah fasa-fasa bulan. Okay, come. Okay, yang first kali. Okay, ni. Last quarter. Follow teacher. Last quarter. Okay, next. Waning Gibbous. Waning Gibbous. Alright, next. Full moon. Nampak tak? Full moon. Besar tak bulan ni? Besar. Okay, next. Waning Gibbous. Waning Gibbous. Very good. Okay, tengok ini pula. First quarter. Alright, very good. Okay. Waning Crescent. Nampak tak? Dia akan jadi sikit. Sebab tu lah kadang kita nampak bulan sabit. Nampak tak? Jadi temple. Yes. Ada tak? Ada pada waktu malam. Very good. Okay. New moon. Okay, and the last one. Waning Crescent. Waning Crescent. Very good. Okay. Semua pada waktu malam teacher nak awak tengok bulan. Okay, kemudian satu cerita dengan teacher, story dengan teacher, apa yang awak nampak, macam mana bentuk bulan tu? Boleh? Boleh.
adalah Thailand. Okey, lagi satu surah adalah Al-Buruj. Okey, follow teacher. Al-Buruj. Al-Buruj. Okey, surah Al-Buruj adalah gugusan what's a bit? Okey, kita dulu dah ready nak tengok video Phases of the Moon. Okay. One night to the next. Okay. The moon has something we call phases, which means that it appears to change shape a little bit every night. To understand why this happens, we need to talk a little bit about the way the Earth and the moon move together in space. The moon orbits around the Earth, much like the Earth orbits around the sun. However, while the Earth takes about 365 days to travel once around the sun, 1 year, the moon completes its orbit around the Earth in only 29.5 days, or about 1 month. That's actually where the idea of months came from, the time it takes for the moon to complete one orbit around the Earth, and the words moon and month come from the same root. Despite how bright it looks in the sky, the moon does not have any light of its own. It only appears to shine brightly in the sky because light from the sun hits it and bounces off. Just like the Earth, the moon has a day side and a night side, with half of it in sunlight and half of it in darkness at any one time. As the moon travels through its orbit around the Earth, that dividing line between day and night, called the terminator, is visible from different angles, giving the impression that different amounts of the moon are lit up on different days. The cycle of lunar phases begins with the new moon. At new moon, the moon appears completely dark because the unlit side is facing the Earth. New moon is the only time in the lunar cycle when a solar eclipse could happen, because it is the only time that the moon is between the sun and the Earth. After a few days, once the moon has moved along a little in its orbit, we can begin to see some of the moon's day side from Earth. What we see is just a thin slice of light called a crescent. We call it a waxing crescent because waxing means turning. The crescent moon will grow a little bit thicker every night until it reaches the next phase, first quarter. The first quarter moon is sometimes called the half moon because it appears to us that half of the moon is illuminated. But it is called first quarter because the moon is 1/4 of the way through its cycle. As the days pass, the moon continues to grow, soon entering its next phase, the waxing gibbous. Gibbous means humped or swollen, and again, we call it waxing because it grows thicker every night until it reaches the next phase, the full moon. A full moon is the biggest, brightest, and easiest phase of the moon to see. The moon rises at sunset and is up all night, so if you are outside and the sky is clear, it's hard to miss. The moon is halfway through its orbit around the Earth and is now on the opposite side of the Earth from the sun. During a full moon is the only time that a lunar eclipse can happen, because that is the only time that the Earth's shadow could fall on the moon. As the moon continues in its path, it appears to shrink again as we begin to see more and more of its dark side. A few days after the full moon, the moon will be a gibbous again, but this time it's a waning gibbous. Waning means shrinking or getting smaller, and so the moon will be waning for the rest of its orbit. The next phase is another half moon, but this time it's called third quarter, or sometimes last or final quarter, because the moon is 3/4 of the way through its orbit. Soon the half moon shrinks into a waning crescent, which will continue to shrink night after night until it vanishes completely into the next new moon. Big and bright and beautiful,
different every night, but repeating the same cycle over and over. The moon is one of the best objects in the sky to observe, especially for someone just getting started. The next time you look up and see the moon in the sky, take a moment and see if you can identify which phase of the moon you're seeing, and try to figure out which one will come next. Assalamualaikum Little Lulu. Jom kita periksa Kiddo Kids ni. Okay Little Lulu, ini adalah bahan-bahan untuk membuat Pieces of the Moon. Yang pertama adalah kertas kuning, 2 kertas putih, kertas yang berwarna hitam, nama-nama untuk Pieces of the Moon, watercolor, gum, gunting, berus, padlet, pensel dan cawan yang berisi air. Cara-caranya adalah Little Lulu perlu gunting bulatan yang teacher telah buat. Little Lulu perlu lipatkan sedikit dan gunting. Hati-hati ya Little Lulu. Selepas itu, Little Lulu perlu ambil satu lagi kertas putih dan Little Lulu perlu lukis bulatan di tengah-tengah. Kemudian, Little Lulu perlu warnakan kertas putih tadi dengan warna biru. Setelah selesai, Little Lulu perlu keringkan. Seterusnya, Little Lulu perlu warnakan bulatan yang Little Lulu lukis tadi, okey, dengan warna kuning. Dah siap, Little Lulu jangan lupa keringkan. Kemudian, Little Lulu perlu ambil kertas yang berwarna kuning yang mempunyai 8 bulatan. Dan Little Lulu perlu ambil warna hitam. Little Lulu perlu ikut lukisan yang teacher buat, okey? Setelah selesai, Little Lulu perlu warnakan dengan warna hitam. Little Lulu perlu ikut yang macam mana teacher buat. Selepas itu, Little Lulu perlu ambil warna putih dan Little Lulu perlu renciskan dengan menggunakan jari Little Lulu, okey? Kemudian Little Lulu perlu guntingkan setiap bulatan. Hati-hati tau Little Lulu.
Setelah selesai menggunting, Little Look perlu tampal di atas kertas yang berwarna biru tadi. Okey, Little Look ikut je macam mana yang teacher buat. Ini adalah phases of the moon. Selepas itu, Little Look perlu guntingkan setiap nama phases of the moon. Okey, dan Little Look perlu tampalkan. Little Look, masa tampal, teacher nak Little Look baca. Okey. Setelah selesai, Little Look perlu ambil satu lagi kertas dan Little Look perlu letakkan gam di setiap bucu-bucu kertas tersebut dan Little Look perlu tekankan sedikit supaya melekat. Setelah selesai, Little Look perlu ambil kertas yang berwarna hitam dan Little Look perlu ke depan dan ke belakang kan supaya boleh menjadi phases of the moon. Okey, Little Look, bye. Assalamualaikum.